are part of CPD platform. In upcoming global meeting, I think it is a very important event in this year because the lot of countries having a problem with the COVID-19 effect, and therefore it is important to have a virtual meeting like this to express the country's situations, especially in after the COVID-19. There are some the pandemic situation affecting to the local people and also especially into the civil society, and some of the government pressurizing to the civil society in this situation because they are using this pandemic situation to control civic spaces. And especially when we talk about the civic spaces, it is good to have this kind of global interaction and to look at our own problems and how to highlight and get attention to the different ways of the government attention and the international bodies attention, and giving more and solidarity messages to the countries. For CPD today, it's time to change its modus operandi at both strategic level of thinking and operational level. This could happen in three directions. The first is to review the basis of its departure by focusing essentially on CSO's development effectiveness to demonstrate our engagement towards the principles of development effectiveness, instead of orienting its action more and more on donors and financial institutions, and their engagement never reached. The second issue is to request for a new deal in terms of effectiveness cooperation based on more inclusiveness, essentially of the populations and territories marginalized. The third issue is to avoid as possible as we can to mortgage the future of developing countries and their populations in terms of more debts and financial dependency. That means that the strategic plan of 2023 of the CPD has to be considered as a transitional plan to avoid as possible as we can the impact, or to mitigate the impact of COVID on poor populations and marginalized populations, but also a preparatory process to help us to build our advocacy for the future engagement and challenges. Thank you. Las organizaciones que somos parte de la OED de América Latina y el Caribe, nos complace encontrar en el plan estratégico y en el plan de actividades una serie de acciones para generar herramientas que nos permitirá tener una visión crítica de la realidad y pensamiento propio que contribuya al fortalecimiento de nuestras capacidades de incidencia, de movilización y de acción política en la región. Enhorabuena y seguimos adelante. El fortalecimiento de capacidades de la OSC vinculado a la academia y a nuestras prácticas son alianzas novedosas para la eficacia del desarrollo demandada por nuestros pueblos. En la mayor parte de los países de América Latina se vive un proceso creciente de cierre de los espacios cívicos que se agudizó durante la pandemia, por lo que tendremos que presionar a los gobiernos para que garanticen un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil, que implica el respeto a nuestros derechos de asociación, participación, control social e incidencia para el desarrollo sostenible que pretendemos. أنا مي صالح من مؤسسة المرأة الجديدة من القاهرة في مصر، وعضو الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية.
طبعا مما لا شك فيه انه اكتر الفترات الحاحا واحتياجا للتعاون التنموي هي اوقات الازمات تحديدا. ويمكن اللي الجائحه او اثار جائحه كورونا هي اكتر المواقف اللي الحاليه اللي بنمر بيها دلوقتي، وكان ليها تاثيرات قويه على العالم كله في كل المجالات. لكن لو حصرناها اكتر فيما يتعلق بتاثيراتها على النساء، اعتقد انه في 3 قضايا رئيسيه مهمه جدا، ومهم اننا نتجاوز الاشكاليات والفجوات اللي حصلت من خلال الموجه الاولى للجائحه في العام القادم او في الموجه الثانيه المتوقعه. من ضمنها طبعا تاثيرات العنف الاسري او العنف المنزلي اللي وقع على النساء بكثافه خلال الجائحه، والحظر المنزلي اللي تم، واللي هنبقى محتاجين اننا نكثف فيها الشغل على الدعم النفسي للنساء ودعم مراكز الاستضافه ومكاتب المسانده الخاصه بالنساء المعنفات والناجيات من العنف. عندنا كمان ملف الحمايه الاجتماعيه للعماله غير المنظمه من النساء تحديدا، وازاي الجائحه اوضحت هشاشه النظم الاجتماعيه او نظم الحمايه الاجتماعيه الحقيقه في معظم الدول العربيه اللي ما قدرتش توفر اي حمايه كافيه للنساء. الملف الثالث والمهم كمان او القضيه المهمه كمان هي قضيه ضمان وصول النساء للخدمات الصحيه اثناء الجائحه، مش بس فيما يتعلق بالفحوصات الكافيه او تقديم العلاج والمصل لمرضى الفيروس، لكن كمان الحقيقه خدمات الصحه الانجابيه تأثرت شديدا جدا بالجائحة، لأن كل الخدمات الطبية كانت مكثفة جوه دور الرعاية الطبية تجاه الجائحة، ولم يتم الالتفات تماما للاهتمام بالرعاية الطبية الخاصة بالصحة الإنجابية للنساء. كمان النساء العاملات في القطاع الصحي محتاجين لرعاية أشد، لأنه بيقع عليهم جهد وعبء أكبر جدا سواء في الرعاية داخل المستشفيات أو كمان في تقديم الرعاية لأسرهم، وبالتالي ده محتاج نظرة متعمقة وكثير من الدعم أكتر للمسألة دي. من ضمن كمان الحاجات اللي محتاجين نراعيها هي فكرة إزاي نضمن متابعة والتقييم وقياس الأثر الحقيقة من خلال أشكال التعاون التنموي المختلفة اللي ممكن تقدم سواء من خلال القنوات الرسمية في الدولة أو قنوات المجتمع المدني المختلفة، عشان نقدر نضمن إنه بالفعل تم تحقيق أكبر